Okay children, this is the second video, second part of the 13th unit atmosphere. වායුගෝලය කියන 13 වෙනි පාඩමේ දෙවන වීඩියෝ එක තමයි පුතේ ඔයාලා මේ බලන්නේ. Definitely you have to watch the first video and then watch this video. පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න අමතක කරන්න එපා. In this video, let's discuss about the air and its components. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරමු වායුගෝලයේ තියෙන වාතය සහ එහි සංඝටක මොනවද කියලා. Children, out of the 5 layers of the atmosphere, the troposphere is very important for the organisms. මේ වායුගෝලයේ ස්තර පහෙන් වඩාත්ම වැදගත් ස්තරය වෙන්නේ ජීවීන්ට පළවෙනි ස්තරය. කියන්නේ පහළම ස්තරය මොකක්ද? Troposphere, පරිවර්තී ගෝලය. I told you there is 75% of all gases are here. මුළු වායු ප්‍රමාණයෙන් 75ක් තියෙන්නේ මේ පරිවර්තී ගෝලයේ. So now let's discuss about what are the gases in here. දැන් අපි බලමු මොනවද තියෙන වායුන් කියලා. Okay children, these are the components of the atmosphere, components of the air. වාතයේ තියෙන සංඝටක තමයි මේ තියෙන්නේ. And also here you can see the main gases. ප්‍රධාන වායුන් පේනවා වලට. Okay, nitrogen. Nitrogen is the most common gas in the atmosphere. වායුගෝලයේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ nitrogen. It is about 78%. 78ක් විතර ගොඩක්ම තියෙන්නේ nitrogen. ඔන්න අතක තියාගන්න ඕනේ. You have to keep in mind. Next, oxygen. 21%. 21%. 21ක් පමණ oxygen තියෙනවා. Oxygen තියෙන 21ක්. And also next one, argon. Not the carbon dioxide. ඊළඟට carbon dioxide ඒව නෙමෙයි. argon කියලා වායුවක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඊගාවට තියෙන්නේ වැඩිපුර. So argon, next carbon dioxide and water vapor. ජල වාෂ්පත් පුතේ සංඝටකයක්. Water vapor is a component of air. වායුගෝලයේ සංඝටකයක්. Water vapor and other gases. Other gases වෙනත් වායුන් කියන්නේ මෙච්චරද වායුන් තියෙන වායුගෝලයේ. අනේ නැහැ. තව තියෙනවා. හරිද? hydrogen, helium, ඒ වගේ ගොඩක් වායුන්, ඊළඟට sulfur dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide, ඒ වගේ වායු හැදෙන වායු වලට ඒ ඔක්කොම ටික අපි ගන්නවා වෙනත් වායුන් කියලා. ඒක ප්‍රධාන වායු නෙමෙයිනේ. So all of these factors, මෙන්න මේ සියල්ල, all of these components we call 1%. 101ක් විදිහට අපි ගන්නවා මේ සියලුම අනෙක් ටික. ප්‍රධාන වායුන් දෙක මතක තියාගන්න ප්‍රතිශත මේ ටික ඔක්කොම 101ක් විතර වෙනවා. එතකොට හරියනේ 78යි 21යි 100යි. හරිද? So these are the percentages of the components of the air. Children, next let's see what are the importance of these gases. පොඩ්ඩක් අපි බලමු මේ වායුන් වල ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. Okay, first of all, let's discuss about the nitrogen, the characteristics of nitrogen gas. Children, it has less reactivity. මේ nitrogen කියන වායුව ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය ඉතාම අඩුයි. ප්‍රතික්‍රියා කරන්නෙම නැති තරම් වෙනත් වායුන් එක ප්‍රතික්‍රියාවක් කරන්නේ නැහැ. හරිද? සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය අඩුයි. And also most abundant gas. ඉතාමත්ම බහුලවම පවතින්නේ. I told you 78%. 78ක්ම තියෙන්නේ nitrogen වායු. හරි ඔන්න nitrogen. And also this is very important as a nutrient for the plant growth. ශාකවල වර්ධනයේදී මේ nitrogen අවශ්‍ය වෙනවා. Okay, important for plant growth. And next, let's discuss about the oxygen gas. Okay, oxygen gas. It is very important gas especially for respiration of organisms. ජීවීන්ගේ ශ්වසනයට අවශ්‍යයි.
අපි හැමෝම හුස්ම ගන්නෙ ආශ්වාස ගන්නෙ ඉන්හේල් කරන්නේ ඔක්සිජන් ගෑස්. then for combustion ද්‍රව්‍ය දහනයට පුතේ යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක් පිච්චෙනවා කියන්නේ හරි burn වෙනවා කියන්නේ it is the burning means the reacting with oxygen. oxygen එක ප්‍රතික්‍රියා කිරීම තමයි දහනය කියලා කියන්නේ. so for combustion therefore we call supporter of combustion for oxygen gas. oxygen වායුවට අපි ඒක නිසා කියනවා දහන පෝෂක වායුවක් කියලා. හරිද? which gas is the supporter of combustion කියලා අහුවොත් දහන පෝෂක වායුව කියන්නේ මොන වායුවද කියලා අහුවොත් ඔක්සිජන් වායුව කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. and also third one for welding. For welding of metals ලෝහ පාසනකොට especially for producing oxyacetylene flame. Now you can see oxyacetylene flame. අර අපිට බලන්න බැරි දැල්ලක් තියෙන්නේ නේද? වෙල්ඩින් කරනකොට අන්න ඒ oxyacetylene වායුව නිපදවන්න ඔක්සිජන් වායුව ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. And also for patients with respiratory difficulties. ඒ කියන්නේ ශ්වසන අපහසුතාව ඇති රෝගීන්ට දෙන්න ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. In current situation you may have heard this respiratory difficulties, the patients giving oxygen. When we listen to the news, always we can see the patients with respiratory difficulties because of the coronavirus. නේද? මේ අද කාලේ අපිට ගොඩක්ම අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ ඔක්සිජන් වල වැදගත්කම. මොකද කොරෝනා හැදිච්ච අයට COVID-19 හැදිච්ච රෝගීන්ට දෙන්න. And also for divers, කිමිදුම්කරුවන්ට they carry a oxygen tank. And also for astronauts, ඒ කියන්නේ ගගනගාමීන්ට ඔක්සිජන් රැගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. So these are the importance of the oxygen gas. Next, argon gas. Okay, about argon gas. This argon gas is an inert gas. උතේ මේ ආගන් කියන වායුව ඔන්න නිෂ්ක්‍රීය වායුවක්. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන්නේ නැහැ. Argon gas doesn't react with any of gas. කිසිම වායුවක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. හරි නිෂ්ක්‍රීය වායුව කියලා අපිට කියනවා inert gas. And also it is used for filling filament bulbs. සූත්‍රිකා බල්බ ඇතුළට පුරවන්න මේ ආගන් කියන වායුව ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා because this gas is an inert gas, so it doesn't react with the filament of the filament bulb. මේ සූත්‍රිකා බල්බේ තියෙන අර සූත්‍රිකාවේ තියෙන පුතේ it is made up of tungsten metal. ඒක හදලා තියෙන්නේ tungsten කියන ලෝහයෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෝහයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැති වායුවක් තමයි මේ බල්බ වලට පුරවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියා කරනවානේ. So the argon gas is the most suitable gas. Third one, to produce electric lamps which emit orange color. තැඹිලි පාට ආලෝකය නිකුත් කරන විදුලි ලාම්පු නිෂ්පාදනයට මේ ආගන් කියන වායුව ගන්නවා. Last one, carbon dioxide. Carbon dioxide gas, you know it is very important for photosynthesis. ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය වෙනවා. And also for fire extinguish. Fire extinguish කියන්නේ ගිනි නිවීමට. You may have seen a red color cylinder in firefighters නේද? ගිනි නිවන හමුදාව නැත්නම් ඔය in various shops and banks බැංකු වල විවිධ කඩවල දැකලා තියෙනවද සිලින්ඩර් දෙකක් තියෙනවා පුතේ. එකක් water අනෙක carbon dioxide gas. හරි. Third one, to maintain the temperature on the earth. පුතේ පෘථිවිය මත උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමට උෂ්ණත්වය ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට මේ carbon dioxide වායුව වැදගත් වෙනවා because by this carbon dioxide gas around the earth absorbs some amount of sun's heat. මේ carbon dioxide වායුව පෘථිවිය වටා තියෙන carbon dioxide වායුව
සූර්ය තාපය යම් ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කර ගන්නවා. So the temperature around the earth can maintain in a suitable way. හරි? ඉන්න කියන්නේ සුදුසු විදිහට මේ උෂ්ණත්වය පාලනය can maintain පවත්ව ගන්න පුළුවන්. But the amount of the percentage of carbon dioxide gas is increased, the temperature also increases. අන්තිමට තේරෙනවද? ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සූර්ය තාපය අවශෝෂණය කරගෙන පෘථිවිය වටේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වැඩි වුණොත් ගොඩක් වැඩි වුණොත් උෂ්ණත්වයත් වැඩි වෙනවා. Then we call it global warming. අන්න එතකොට අපි කියනවා ගෝලීය උෂ්ණත්වය increasing of global warming. ඒකට ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. පෘථිවි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒක නිසා. Because of the human activities, the amount of carbon dioxide is increased in current situation. මේ වර්තමාන තත්ත්වයේදී මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අධික ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා. Let's discuss it later. පස්සේ ගැන කතා කරමු. So these are the importance of the gases. මෙන්න තියෙනවා එහෙනම් ඔන්න වායු වල වැදගත්කම. So children, next let's discuss what are the functions of the atmosphere. මේ වායු ගෝලය මගින් සිදු කරන කාර්යයන් මොනවද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. Okay children, these are the common functions of the atmosphere. Here I have mentioned some of the functions, but there are lot of functions of the atmosphere. Okay, first one, provides oxygen gas for respiration. and පළවෙනි මේක තමයි ශ්වසනයට oxygen වායුව ලබා දීම. Next one, provides carbon dioxide gas for photosynthesis. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට carbon dioxide වායුව ලබා දීම. Third one, provides nitrogen for plant growth. ශාක වර්ධනයට nitrogen වායුව ලබා දීම. Fourth one, protects the earth from harmful rays of the sun. Protects the earth from the harmful rays of the sun. පෘථිවිය හිරුගේ නැත්නම් සූර්යාගේ අහිතකර කිරණ වලින් ආරක්ෂා කිරීම. I told you that under the ozone layer and the thermosphere. නේද? ඕසෝන් ස්තරය ගැන කියනකොට තාපගෝලීය thermosphere ගැන කියනකොටත් මම මේක කිව්වා. Next one, controls the temperature around the earth. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? පෘථිවිය වටා උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම. I told you when I explain about the importance of the carbon dioxide gas. මම carbon dioxide වායුව ගැන පැහැදිලි කරනකොට කිව්වා. මේ වායුන් these gases absorb the some amount of heat and maintain a warmer condition of the atmosphere. It's very important for survival of the organisms. පුතේ වායු ගෝලයේ තියෙන මේ වායුන් මගින් සූර්ය තාපය යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරගෙන ඉන්න නිසා පෘථිවිය වටේ අර උණුසුම් තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි වැදගත් ජීවීන්ට. හරිද? You know about the moon? Moon has not a atmosphere. චන්ද්‍රයා හඳ කියන්නේ හඳට පුතේ වායු ගෝලයක් නැහැ. Because of that, the moon is very cold during the daytime and very hot during the daytime. දවල් කාලයේදී ඉතාමත්ම උෂ්ණාධිකයි. ඒ වගේම the moon is very cold in the night time. රාත්‍රී කාලයට අධික ශීතලක් තියෙනවා. මොකද වායු ගෝලයක් නැති නිසා උෂ්ණත්වය පවත්ව ගන්න. Sixth one, maintains the water cycle. අපි කියනවා hydrological cycle. Water cycle එක the water vaporize and goes up and make clouds
The clouds and again form the rain and water falls onto the earth, again vaporize and again make clouds and forms rain. අන්න ඒ වගේ මොකද්ද water cycle එක කිව්වේ? ජලය ටික වාෂ්ප වෙනවා, වලාකුළු හැදෙනවා, නැවත වහිනවා, වැස්ස විදිහට වතුර ටික පොළවට වැටෙනවා, නැවත වාෂ්ප වෙනවා. ඉතින් මේකට අපි කියනවා water cycle. now water cycle එක පවත්ව ගන්න ජල වාෂ්ප, වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප වැදගත් වෙනවා. next one, these are the other factors. මේ තියෙන්නේ මේ වෙනත් කරුණු. ප්‍රධාන ටික තමයි ඇත්තටම මේ ටික මේවත් අමතර කරනවා. to fly birds and some insects. පක්ෂීන්ට සමහර කෘමීන්ට පියාඹන්න වායුගෝලය වැදගත් වෙනවා. next one, to travel the sound waves. ධ්වනි තරංග ගමන් කිරීමට වාතය අවශ්‍යයි. I told you under the 11th unit, sound unit. 11 වෙනි පාඩමේ ධ්වනිය පාඩමේ අර්ථය මම කිව්වා. for communication, okay. last one, to protect the earth from meteors. පුතේ මේ උල්කාපාත වලින් පෘථිවිය ආරක්ෂා කරගන්නත් මේ වායුගෝලය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. you know the meteors falling to the earth, පෘථිවියට වැටෙන උල්කාපාත burn by the atmosphere. වායුගෝලය මගින් දහනය කරනවා. ඒක පිලිස්සලා දහනය වීමක් වෙනවා. එතකොට ඒ උල්කාපාත පෘථිවියට වැටෙන්නේ නැහැ. it prevents from the falling of the meteors. okay, so these are the sum of facts. Look at your textbook, assignment 13.2. so ඔයාලගේ අච්චුපතේ පැවරුමක් තියෙනවා 13.2. හරිද? now you can see that assignment. Make a report of the problems that may occur on the earth if the atmosphere is disappeared instantly. මොකක්ද මේකේ තේරුම? එක පාරටම වායුගෝලය අතුරුදන් වුණොත්, වායුගෝලය නැති වුණොත් අපිට මොන වගේ ප්‍රශ්න වලට පෘථිවිය මතදී මුහුණ පාන්න වෙයිද? ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. so just think, the atmosphere is disappeared instantly. what we have to do? is there oxygen gas for respiration, carbon dioxide gas for photosynthesis? if the photosynthesis doesn't happen, what we have to do? and also the temperature around the earth. what about the temperature around the earth? if there is no the atmosphere, what will happen to the temperature? මොකක් වේද උෂ්ණත්වයට? can we survive well? and this one about the water cycle, can maintain the water cycle properly? can birds and some insects fly through the atmosphere? if there is no an atmosphere, what happened to the birds and other flying animals? and also can we communicate properly? and can the earth protect from the meteors? what will happen when the meteors fall onto the earth? so a lot of problems. so we have to face a lot of problems if there is no the atmosphere. so the atmosphere is very, very important, children. you have to protect this atmosphere well. these facts are not for the exams only, not only for exams, but also keep in mind and make your attitudes to protect our environment. understood? මේ කියන කරුණු පොතේ විභාගයට පොතට විතරක් සීමා කරන්න එපා. ඊට විතරක් නෙවෙයි, ඔළුවට දාගන්න, ඔයාලගේ ආකල්ප හදාගන්න. කොහොමද පරිසරය පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්නේ? අපේ වායුගෝලය ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද?
By making this report, the problems about the problems, you can get an very important idea to protect our atmosphere. මේ report එක ඔයාලා හැදුවොත් මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා කියලා ලියලා ඒ දේවල් ඔලුවට දාගත්තොත් ඒ ඇත්තටම ඔයාලට අවබෝධයක් අපේ පරිසරය ඇත්තටම අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියලා. So children, in next part let's discuss about the air pollution and how to protect the atmosphere. වායු දූෂණය වෙන්නේ කොහොමද? ඒ දූෂණය කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද අපි ඒක වළක්ව ගන්න කියන ටික අපි ඊළඟට බලමු එහෙනම්. Okay children, this is very important topic, air pollution. Let's discuss about that. What's the meaning of air pollution? මොකක්ද වායු දූෂණය කියන්නේ පුතේ? වායු දූෂණය කියවහම පොඩි අදහසක් ඔළුවට එන්න ඕනේ. You know, in these days various substances add to the atmosphere and change its composition. නේද? අද වෙනකොට මේ වායු ගෝලයට විවිධ ද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා ඒකේ සංයුතිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. So the atmosphere becomes to unsuitable condition for the organisms. ජීවිත නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වෙනවා තියෙනවා. So according to that, we can make a small definition for the air pollution. Look at this. Look at this. Adding various substances to the atmosphere and changing its composition and becoming to unsuitable condition for organisms is called air pollution. මේක ටිකක් දිගයි වගේ පේනට සරලව බැලුවොත් ලේසි බලන්න. විවිධ ද්‍රව්‍ය වායුගෝලයට එකතු වෙලා එහි සංයුතිය වෙනස් වෙලා ජීවීන්ට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. මේක ඔයාලා අයිඩියා එකක් දාගන්න very simply you can say destroying the atmosphere by adding various substances. Like that you can make your own definition. Okay children, now let's see what are the types of air pollutants. Yes, the substances that cause for the air pollution can be divided into two groups, children. What are they? The gaseous pollutants, otherwise the gaseous substances, and particular substances. මොනවද ඒ වායුගෝලීය දූෂණයට හේතු වන ද්‍රව්‍ය බෙදෙන කොටස් දෙක? වායුමය දූෂක, අංශුමය දූෂක. Now let's see what are they and what are the examples for them. Okay, these are the examples. Gaseous pollutants, වායුමය දූෂක. What are they? Carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. අන්න මෙන්න මේ වගේ වායුන් වර්ග වායුමය දූෂක යටතට ගැනෙනවා. Then particular pollutants, අංශුමය දූෂක. dust එක වගේ විවිධ අංශු නිසාත් මේ වායුගෝලීය දූෂණය වෙනවනේ. What are they? Carbon particles. Carbon particles කියන්නේ කාබන් අංශු. කාබන් අංශු කියන්නේ ද්‍රව්‍ය දහනයෙන් කැලිකසල දහනය නේද? Burning garbage, burning various things. The carbon particles add to the atmosphere. And lead particles, heavy metals, බැරලෝහ, lead particles, cement dust, සිමෙන්ති කුඩු, insecticide droplets. You know, at present days the insecticides are using frequently. නිතරම වගේ මේ කෘමිනාශක ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා for cultivation. Then unburned fuel droplets, නොදැවුණු ඉන්ධන බිඳිති. In machines, in motor vehicles, the unburned fuel droplets add to the atmosphere. And then asbestos particles, asbestos anshu in asbestos factories, the asbestos particles mostly add to the atmosphere. These are the particular pollutants, children.
Can you remember when you go outside and came back to the home and wipe your face using a white color handkerchief or white color paper? What can you see on the handkerchief? Black color powder. What are they? Particular pollutants in the atmosphere. ඔයා ගමනක් ගිහිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා සුදු පාට රෙදිස් කෑල්ලකින් හරි ලීසුකින් හරි මුණ පිය දැම්මොත් කළු පාටට පේනවා. මොනවද මේ කළු පාට රැඳෙන්නේ? මේ ඒ තමයි පුතේ අංශුමය දූෂක. අන්න අපිට අංශුමය දූෂක දැක ගන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක්. So children, next let's see what are the ways of air pollution occur. Okay, look at this picture. Now you can see various ways of air pollution occur. First one, you can see combustion of fuel in vehicles, and then combustion of fuels in factories, and combustion of fuel from thermal power stations. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තාප විදුලි බලාගාරවල. And burning of waste materials, කැලිකස්ල දහනේ, volcanic eruptions. Volcanic eruptions කියන්නේ ගිනිගොඩ පිපිරීම මගින්. Then destroying forests, වන විනාශය මගින්. Okay, there are so many things that air pollution occur by naturally and by the human activities. You should know about them. Okay, now let's see some adverse effects of air pollution. That means the disadvantages of air pollution. Why දූෂණය නිසා ඇතිවන අහිතකර ප්‍රතිඵල ටිකක් බලමු අපි. Okay children, these are the adverse effects of air pollution. First one, occurring climatic changes. දේශගුණික වෙනස් වීම සිදුවීම. Climatic changes, rainfall, temperature, humidity, condition of wind, they are the climatic changes. Second one, health diseases, especially related to the respiratory system. සොසල පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග ඇතිවීම. Health diseases. Third one, acid rain. Acid rain, amla වැසි. What's the meaning? What is the acid rain? Children, some gases in this atmosphere react with the rainwater and make the rainwater acidic. සමහර මේ වායුවල තියෙන වායුන් වැසි ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා මේ වැසි ජලය ආම්ලික තත්ත්වයට පත් කරනවා. Because of this acid rain, the aquatic animals destroy, aquatic plants destroy, some plants destroy, and some statues destroy. මේ අම්ල වැසි නිසා මේ ජලජ ජීවීන් විනාශ වෙනවා. පරිසරය අතර පරිසරයේ විනාශ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. You can see in these pictures. Fourth one, increasing the temperature on earth. Increasing the temperature on earth. පෘථිවිය මත උෂ්ණත්වය වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. I explained about the increasement of temperature because of the increasement of carbon dioxide. මම කලින් පැහැදිලි කළා carbon dioxide වායුව වගේ වායුන් වැඩි වීම නිසා කොහොමද පෘථිවිය මත උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ කියලා. These gases in the atmosphere absorb some sun's rays and make the atmosphere in suitable condition. අපි සුදුසු තත්ත්වයට අපිට ජීවීන්ට සුදුසු තත්ත්වයට මේ වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය තියා ගන්නවා. සූර්ය කිරණ අවශෝෂණය කිරීම මගින්. But when these gases increase further, the temperature on the earth also increases.
මේ වායුන් වර්ග වැඩි වුණාම especially like carbon dioxide වගේ වායුන් වැඩි වුණාම අවශෝෂණය කරගන්න සූර්යතාව ප්‍රමාණයත් වැඩි නිසා අන්න පෘථිවි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. Then increasing the temperature on earth. Last one, reducing the transparency of air. වාතයේ පැහැදිලි බව අඩු වෙනවා. පාරදෘශ්‍යභාවය අඩු වෙනවා. Now you can see in this picture reducing the transparency of air. Okay children, these are the adverse effects. There are more adverse effects. You should keep in mind 3 or 4 adverse effects. Now let's see how can we protect the atmosphere from the pollutants. කොහොමද අපි මේ වායු දූෂක වලින් වායු ගෝලය බේරගන්නේ? අපි කොහොමද වායු දූෂණයෙන් වැළකෙන්නේ? Okay, let's see. Okay children, these are the precautions to minimize the air pollution. වායු දූෂණය වැළැක්වීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග. First one, minimizing the combustion of fossil fuels. පොසිල ඉන්ධන දහනය අවම කිරීම. Next one, minimizing the combustion of waste materials and recycling them. Instead of burning waste, we can recycle them. නේද? අපිට කැලිකසල දහනය කරනවට දහනය කරන්නේ නැතුව පුච්චන්නේ නැතුව ඒවා වෙන්න we can collect them separately as polythene, as plastic materials, as organic materials. So we can recycle them. අපිට ඒවා මේ recycle කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන්. Third one, using eco-friendly energy sources. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? eco-friendly පරිසර හිතකාමී ශක්ති ප්‍රභව. That means using solar energy like solar cells, සූර්ය ශක්තිය භාවිතයෙන් සූර්ය කෝෂ, and using wind, energy of wind and energy of water, hydropower stations, wind power stations, like that we can produce energy by using them instead of the thermal power stations. අර තාප විදුලි බලාගාර වලට අමතරව ඒ තාප විදුලි බලාගාර නැතුව ජල විදුලි බලාගාර, සුළං විදුලි බලාගාර, සූර්ය ශක්තිය භාවිතයෙන් අපිට විදුලිය නිපදවා ගන්න, ශක්තිය නිපදවා ගන්න පුළුවන්. They are eco-friendly. Then we can minimize the environmental pollution. එතකොට පරිසර දූෂණය අවම කරන්න පුළුවන්. Fourth one, releasing the smoke of factories through a filter. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Releasing the smoke of factories. කර්මාන්ත ශාලාවල දුම් පිට කරන්න පුළුවන් through a filter. පෙරණ හරහා මේ දුම් පිට කරන්න පුළුවන්. Then we can filter the poisonous gases and gaseous pollutants, particular pollutants. We can filter, then we can protect the atmosphere. Next one, protecting the forests. වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම. Not cutting trees and we can protect. Finally, reforestation. නැවත වන වගාව. We can grow some plants. Okay, children, these are the precautions. So all of this knowledge is not for only exams. Keep in mind and make your attitudes to protect our atmosphere and environment. පුතේ මේවා විභාගෙට පොතට විතරක් නෙමෙයි ඔළුවට දාගන්න, මතක තියාගන්න. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම පැලියක් හිටවලා අපේ වායු ගෝලය, අපේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. Then we discussed under this unit a lot of things, children. So I think you could get an idea about this unit. Let's meet again with another unit. Then goodbye all of you.